Dear students, in this video we will discuss about ocean energy, one of the renewable energy sources. Oceans, large bays are renewable energy sources. Ocean is a great collection of salt water that covers about 70% of the Earth's surface. There are 5 principal oceans: Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, and Antarctic Ocean. There are 4 types of ocean energy sources. That is, ocean energy sources are broadly classified into 4 categories: tidal energy, wave energy, ocean thermal energy conversion, and hydroelectric energy. So the first one is ocean tidal energy. It refers to the hydro energy in ocean tides. Ocean tides occur due to the gravitational attractive forces from sun and moon. And the second one is the ocean wave energy. It refers to the waves of water from ocean to shore. And these ocean waves occur due to the rotation of Earth and winds over ocean surface. Third one, ocean thermal energy. It refers to the thermal energy acquired by the ocean water from solar radiation. OTEC means ocean thermal energy conversion. In OTEC plants that uses temperature difference between cold deep water and warm surface water to power a turbine to generate electricity. And the last one is the hydroelectric energy, which is the energy emerged from sun-ocean system from the mechanism of hydrological cycle. Hydrological cycle means the mechanism of surface water evaporation by solar heating. That is, when solar radiation incident on ocean surface, the surface water evaporate. Surface water evaporation നടക്കുന്നു. Vapors ആയിട്ട് ocean water മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു and then condense to form rainfall. ഈ റെയിൻഫോളിന് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിവറിലൂടെ കാണുന്നത്, and that water is constructed in a dam. എന്നിട്ടത് hydroelectric energy ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. That is, in this case, ഒരു indirect way ആണ് നമ്മൾ ocean energy യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so these are the 4 ocean energy sources. Now let's see each of these in detail. First one is the tidal energy. So first of all, we have to define what is a tide. The periodic rise and fall of sea level by the combined action of sun, moon and rotation of earth is called a tide. And there are 2 types of tides, spring and neap tides. So look at the picture here. So when sun and moon are in a line, their gravitational attraction on the earth combine, and that causes a high tide. So a high tide caused during a full moon or a new moon. A full moon or a new moon എന്ന് പറയുന്നത് sun, moon and earth ഒരേ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് full moon or a new moon. ആ സമയത്ത് രണ്ടിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ വഴി, അതായത് സണ്ണിൻ ആസ് വെൽ ആസ് മൂണിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ വഴി തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ നോക്കിയാൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ 2 സൈഡിലേക്കും ബൾജ് ചെയ്തേക്കാം. സോ അവിടെ ഒരു ലാർജ് ടൈഡ്, ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു.
And in the second picture, when the sun and the moon are at right angles to each other, their gravitational attraction each pulls water in different directions. That results in a low tide called neap tide. അതായത് മൂൺ ആൻഡ് സൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കാം അതിന്റെ ആക്ഷൻ വഴി water get drawn in diagonally opposite directions. Diagonally opposite directionsലേക്ക് water drawn ചെയ്യുന്നു. So that ഒരു low tide അവിടെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു low tideനെയാണ് നമ്മൾ neap tide എന്ന് പറയുന്നത്. So spring tide and neap tides, these are the two types of tides. And next is we have to define a very important factor, that is tidal range, represented by the letter R, which is defined as the difference between consecutive high tide and low tide. So high tide and low tide in height difference are actually tidal range in പറയുന്നത്, and it is measured in meters. This tidal energy or the tidal power refers to the potential energy in the tidal range. And this tidal range vary from place to place depending on the profile of shoreline and water depth. That is, the factors affecting tidal range are location, profile of shoreline, and water depth. Next is components of a tidal power plant. So what are the components of a tidal power plant? The first one is dam or dike, second sluice base, and the third one is powerhouse. So the dam or dike, or which is called barrage, function as a barrier between the sea and the basin. So look at the picture here. So this dam or the barrage act as a barrier between the ocean and the tidal basin. Tidal basin means the tidal reservoir, which holds the water back during a high tide, and which is suitably designed to withstand the force of sea waves. അപ്പോൾ അത്രയും great force act ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് sea waves. അപ്പോൾ അത് withstand ചെയ്യാനുള്ള ഒരു power വേണം ഈ dam or this barrage. So they are suitably designed to withstand the very high force of sea waves. And the next one, or the next component of a tidal power plant, is the sluice base. Sluice waves are used to fill basin during high tide or empty the basin during low tide. So each time ഒരു high tide വരുന്ന സമയത്ത് ഈ basin fill ആവുകയും low tideന്റെ സമയത്ത് basin empty ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ sluice waves വഴിയാണ്, sluice waves മൂലമാണ്. And each time water passes through the barrage, the turbine spins and electricity is generated. For water, sea water ഈ ബേസിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ലോ ടൈഡിന്റെ സമയത്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഇതിനിടയിലുള്ള ടർബൈൻ ടേൺ ചെയ്യുന്നു, and that produces electricity. Okay, and the third component is the powerhouse. This powerhouse consists of turbines, electric generators, and other auxiliary equipment. And we should note that this powerhouse and sluice waves should be in alignment with the dam. Okay. The next one is the wave energy, which is another form of ocean energy. Waves are generated by the wind as it blows across the sea surface. Wind blow ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് sea surfaceലൂടെ wind blow ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് windന്റെ energy is actually transferred to the waves. So wave energy എന്ന് പറയുന്നത് nothing but it is the part of wind energy. Height of the waves depends upon wind velocities, depth of ocean, and contour of the shore. Now let's see what are the advantages and disadvantages of this wave energy. So advantages are pollution free and renewable energy sources, and which do not require large land
masses. Okay, now let's see what are the disadvantages. Disadvantages of using wave energy are lack of dependability, which means the lack of capable of being trusted. And this wave energy plans requires a suitable site where waves are consistently strong. So this lack of such sites are a main disadvantage of this wave energy. And this wave energy plants must be able to withstand very rough weather. So these are some disadvantages of using wave energy. And next is oscillating water column surge. This oscillating water column surge is a device for wave energy conversion. So let's see this oscillating water column surge device in detail. So when a moving wave is constricted, a surge is produced, raising its amplitude. And such a device is called taper channel device. Okay, so look at the picture here that shows an oscillating water column surge. So when waves coming into the oscillating water column, the wide endilekku ettunna samayathu wave ettunna samayathu, this oscillating water column comprising a gradually narrowing channel with height 3 to 5 meter above the sea level. ഇതൊരു gradually narrowing channel ആണ്. അപ്പോൾ വേവിന്റെ ക്രസ്റ്റ് പോർഷനിൽ, അതായത് വേവിന്റെ റൈസിംഗ് പോർഷനിൽ ഈ നാരോവർ ട്യൂബിലുള്ള വാട്ടർ കോളം റേസ് ചെയ്യുന്നു. The oscillating water column in the narrow channel rises. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് there is an air chamber in the device. So ഇതൊരു piston പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. This water column act as a piston. അത് റൈസിംഗ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് എയർ ചേംബറിലുള്ള എയറിന് അത് pull ചെയ്യുന്നു towards the turbine, and it turns the turbine to generate electricity. വേവിന്റെ താഴെ പോർഷനിൽ, അതായത് അതിന്റെ ട്രഫ് പോർഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് this height of this water column drops. ആ സമയത്ത് എയർ ചേംബറിലുള്ള എയർ താഴേക്ക് വരുന്നു. That again turns the turbine to generate electricity. So this is how an oscillating water column surge device operates. Okay. And next one is the ocean thermal energy conversion, that is OTEC. As mentioned earlier, this OTEC generates electricity indirectly from solar energy by harnessing the temperature difference between the sun-warmed surface of tropical oceans and the colder deep waters. ഇപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വഴി ഓഷ്യന്റെ സർഫേസ് ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും, അബൌട്ട് ഒരു 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വരും. ആൻഡ് ദ ഡീപ് ലെയേഴ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് എ ലെസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓടെക് പ്ലാന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സോളാർ എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ ബൈ വാട്ടർ takes place according to Lambert's law. So ഒരു പുതിയൊരു ലോ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, that is Lambert's law. It states that each layer of equal thickness absorbs the same fraction of light that passes through it. അതായത് ഈക്വൽ തിക്നെസ്സിലുള്ള ലെയേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാംബർട്ട്സ് ലോ. ആൻഡ് its mathematical representation is di of y divided by di is equal to mu I, or I of y is equal to I0 e raised to minus mu y. This I0 denotes intensity of radiation at the surface. I of y is the intensity of radiation at a depth y, and mu is the absorption coefficient. So this Lambert's law indicates that what much amount of solar energy is absorbed by water. Okay,
And next is the principle of OTEC. There is a temperature difference between water at the bottom of the sea and water at the top. This temperature difference can be used to operate a heat engine. And this is the working principle of OTEC. There are two types of OTEC systems, closed cycle system and open cycle system. And we have to see the closed cycle system, which is also known as Anderson cycle or vapor cycle system. The specific process adopted for this closed cycle OTEC is a Rankine cycle, also known as Anderson cycle or vapor cycle. This Rankine cycle is a thermodynamic cycle describing the process by which certain heat engines allow mechanical work to be extracted from a fluid as it moves between a heat source and heat sink. നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ മുൻപ് പഠിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ അതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ. അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് സോഴ്സിന്, ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സോഴ്സിനെയും ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സിങ്കിനും ഇടയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്, ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മോഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിളിനെയാണ് ആക്ച്വലി, ആ പ്രോസസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിളാണ് ആക്ച്വലി റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ. സോ ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ OTEC system we use Rankine cycle. So look at the picture here. This shows a closed cycle system. We can see an evaporator here. Heat transfer from warm surface seawater occurs in the evaporator, producing a saturated vapor from the working fluid. Actually, evaporator സംഭവിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കുണ്ട്. യൂഷ്വലി അമോണിയ, പ്രൊപ്പൈൻ ഓർ ഫ്രിയോൺ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ്ഡ് ആവുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട്. സോ ഇൻ ദ ഇവാപറേറ്റർ ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറാണ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ വാം സർഫേസ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ആ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പർ ആണ് ഒരു ടർബോ ജനറേറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പർ turns the turbine to produce electricity. And now again the working fluid vapor goes to the condenser side. So condenser la nammal use cheyyunnathu cold water from the deep ocean aanu. So in the condenser this heat is transferred from the vapor to the cold sea water in the condenser, and resulting liquid is pressurized with a pump to repeat the cycle. So ഈ കണ്ടൻസറിൽ എത്തുന്ന വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വേപ്പർ എന്നുള്ളത് കണ്ടൻസറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൾഡ് വാട്ടർ ആണ്. സോ കോൾഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻസസ് ദ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പർ. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അഗെയിൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ given to a pressurizer. So ആ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ pressurize either again given to the evaporator. So this forms a closed cycle system. ഒരു evaporator, turbo generator, then condenser, again that given to an evaporator side. ഇതൊരു closed cycle system ആയിട്ട് act ചെയ്യുന്നു. Okay. And now let's see what are the advantages, disadvantages and applications of OTEC. The advantages are it's a clean form of energy conversion, and it does not occupy land areas. And steady source of energy. This is a steady source of energy since the temperatures are almost steady. നമ്മൾ വേവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ എനർജിയിൽ കണ്ട പോലെയല്ല. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. കാരണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് now let's see the disadvantages.
So about 30% of the power generated would be used to pump water in OTEC system. So that generating 30% power നമ്മൾ again water pump ചെയ്യാനാണ് use ചെയ്യുന്നത്. So this is a main disadvantages of using OTEC. And its construction of floating power plant is difficult and it requires very heavy investment. So these are the disadvantages of using OTEC plants. And now let's see the applications of OTEC system. This OTEC system, the closed cycle OTEC system, can also be act as a chemical treatment plant. And the enclosing area of a OTEC system can be used for aquaculture and mariculture. And this closed system OTEC can be used to pump up cold deep water, which in turn used for cooling houses, air conditioning systems, etc. So these are the major applications of OTEC systems. Now let's see a term that is biofouling. This biofouling means deposition and growth of microorganisms. The OTEC biofouling in പറഞ്ഞത്, which is defined as a biological impurity of seawater that deposits and grows on evaporator and condenser metal surfaces, creating thermal resistance for heat transfer. So you can see the biofouling in OTEC system. OTEC systemത്തിലുള്ള evaporator, condenser metal surfaces ഇതുപോലെ algae അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ എല്ലാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എല്ലാം ഡെപ്പോസിഷനും ഗ്രോത്തും വഴി അതിന്റെ സർഫേസസിലൊക്കെ അതിന്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഗ്രോത്ത് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരാം. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് biofouling എന്ന് പറയാം in OTEC system. Okay, clear?